like, and we couldn't go anywhere. That's why I was able to reschedule uh our interview. Right. Yeah, and Ah, yes. I'm really happy to see you again. It's such a joy and honor to have this conversation with you today. Thank First of you. all, I want to thank you sincerely for your kindness and flexibility in rescheduling our Oh, interview. I truly appreciate your understanding and your willingness to find a new time. It means a lot. oh, good, 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 Uh, good. I'm very happy to see you, and I'm very pleased that we can connect this way and have this whatever the conversation is. I'm very excited to find out. yeah, yeah. Yes. Um, Today I have prepared a few new questions from Ooh. our students. Oh, Uh, wonderful. yeah, things they are genuinely curious about and would love to hear from your perspective. I'll Mhm. first read each question in Russian so our listeners can follow along, and then I'll read it to you in English. Hmm. Hmm. Okay. Um, will Yeah. you be translating today? Yeah. Yeah. Oh, good. Good, good, good. Yeah. All right, And wonderful. yeah. And I will make a recording. Okay. Huh, Угу. good. That's good. Друзья, кто уже подключился к нам, я, если что, буду сейчас задавать вопросы Линде, которые вы вопросы некоторые писали, некоторые вопросы я сам добавил, и также буду переводить то, что Линда говорит. Поэтому, если еще кто-то в чате не подключился, я вижу, что пока что у нас тут мало человек, вы можете написать ребятам в чат, чтобы они тоже подключались, так будет намного интересней. Окей. Я буду читать сначала вопросы на русском вам, а потом переводить Линде на английском. И начнем с первого вопроса. Расскажите, пожалуйста, о вашем самом значимом духовном опыте, о событии, которое стало началом вашего пути в хрониках Акаши и пробудило вас делиться этими знаниями с другими. Okay, I'll start from the first question, and it's belong to you. Uh, Everyone who walks the spiritual path has a moment, a turning point when life begins to unfold in a completely new way. Your work with Akashic Records has touched so many people around the world, and it's always inspiring to hear how it all began. Could you share the most significant spiritual experience in your life, the moment that became the starting point of your journey with the Akashic Records and your decision to teach this work to others? This is a wonderful question. In in my life, there have been um, two moments that have been very distinct because of the power on me and the shift within myself. Мгм. В моей жизни было два таких момента, где произошло какое-то внутреннее смещение, внутренние силы. Okay. The first one, I was 24. I Мгм. was young. It was a couple of years ago. Yeah. But But at that time, my life on the outside looked wonderful. Do you know, I Мгм. had a beautiful apartment, the clothes, I had everything. I had the car, I had wonderful friends. Nothing to look from the outside. You would say I had it made, but М. I didn't. Inside, I was so empty. Мгм. It almost broke me. Yeah. Мгм. М. So.
Go on. Let me translate, yeah. Yeah, Когда yeah, мне please, было please. 24, это был первый такой момент сдвига, и вроде как снаружи у меня было все хорошо, была квартира, была машина, прекрасные друзья, и те, кто смотрели на меня со стороны, могли сказать, что у меня в жизни все прекрасно, но внутри у меня была пустота. At the time, I made the desperate prayer. Many people make it. Мгм. Like, God, if you are even there, please help me. Мгм. Within a few weeks, I had a moment that changed my life. In that moment, I was on my bed crying, lots of self-pity, and ugh, it was gross. But I was there. It's okay. And I made this cry out to the universe, please help me. Yeah. And in this moment, I was overcome from head to toe with a feeling of being completely known, Мгм. completely embraced and accepted. Мгм. Nothing in my life prior to that moment prepared me for that. I am from a traditional American religion. Everything is about hard work and be good. And maybe if I was lucky, the universe, the gods of the heavens would take pity on me and throw me some crumbs. That moment was dramatically different and it changed my life. Мгм. В один момент, когда я чувствовал эту пустоту внутри, я решила сделать просто обычную молитву, стала на колени, мне было очень плохо. Она говорит, что вот у нее были слезы, и в этот момент, когда она просила Бога просто помочь ей, рыдала, да, так скажем, и в этот момент произошло какое-то внутреннее чувство, что она от пяток до макушки почувствовала, как будто вот ее, как назвать, как будто ее полностью принимают такой, какая она есть, и она очень хорошо знает сама себя и чувствует это полное принятие. So, in that moment, in my heart, in my soul, everything changed. And I I went in a different direction. Мгм. I knew that I was experiencing something very unusual for me and for most of my peers. Very, very unusual. And so I decided, or I knew there was a knowing. There were no decisions. It was a knowing in my heart that whatever this was, I must have this experience in my life all the time. Yeah. М. And Мгм. so, and I was 24, and from 24 to 40 years old, 16 years, I looked. I Мгм. went to, everywhere, all the religions, the self-help, the this, the voodoo, everything. I did, and it was all good, everything is good, right? So it was, but it wasn't until when I was 40, I found the Akashic record. Мгм. And I can tell you about that in a second. Yeah. Мгм. И в тот момент, когда я почувствовал это было что-то очень сильно отличное от обычного моего состояния, и я поняла, что я хочу испытывать это чувство постоянно, каждый день. И тогда, в 24, я начала свои поиски того, чтобы обладать этим состоянием. И до 40 лет я находилась именно в поисках. Я пробовала абсолютно все, и разные медитации, и даже изучала вуду, но до 40 лет, и в 40 лет только нашла хроники Акаши. So when I was 40, I I was on a panel
speaking about classic core shamanism, Мгм. which was my practice at the time. And there was a woman talking about the Akashic record. I had no idea what I didn't, the word Akasha, I thought, what is this? I'm from Chicago. We don't use words like, do you understand? I was like, what? And she was very unusual to me, right? She was very holy, um, М. esoteric, but I went to her class. I thought, Akasha, I don't even know what this is. I must go. So I went to the class, and it was a Saturday or a Sunday afternoon, right? She gave us the instruction how to open your own Akashic record. So I did it. When I opened the record, it was the same experience I Мгм. had when I was 24. This was what I had been seeking. I have come to understand that it was also looking for me. You Мгм. know, that which I seek seeks me. Yeah. Мгм. I was, and I knew in that moment in her living room, this was a very, right? It was like, what's the big deal? Yeah. I knew I stopped. I had a very strong shamanic practice for 30 days. I I let it sit inside of me and experimented like that. After 30 days, I said no more shamanism. Мгм. And I started working in the Akashic Record. That was in 1994. I have been Мгм. doing it ever since. Вау. Хм. Right. А, Exclusively. I don't do anything, I'm a specialist. I don't do like, oh, Akashic Record and Reiki. No, no, no. Akashic Record in this way Мгм. Я changed my life. в тот момент, когда мне было 40, я была на мероприятии, в котором на котором рассказывала что-то про шаманические практики, потому что очень сильно увлекалась тогда именно шаманизмом. На сцене выступала женщина, которая была для меня очень необычной, очень эзотеричной, очень такой светлой, что ли, так назовем. И она рассказывала про Акаша. Я на тот момент даже и не понимала, что такое Акаша. Для меня это незнакомое слово было. Но я все равно, так как она меня заинтересовала, я пошла на ее курс. И на этом курсе она объяснила, как с этим полем взаимодействовать. И в тот момент, когда я выполнила нужную практику для взаимодействия с полем Акаши, у меня случилось то же самое чувство, которое я искала 14 лет, которое со мной случилось, когда мне было 24. И с тех пор я поняла, что вот оно, то, что искала меня, ищет, то, что ищу я, ищет и меня, и вот мы наконец-то нашлись, и с тех пор я занимаюсь только хрониками Акаши и полностью прекратила взаимодействие с какими-либо другими там с шаманизмом или какими-либо другими учениями. И это очень сильно изменило мою жизнь. Yes, beautiful, beautiful story. Actually, it's interesting to hear that that was a journey of seeking, Yes. that feelings, because nowadays I see that people they want to enter one meditation and have enlightenment, and Me too. And you, yeah. yeah, everyone wants it. Yeah, but in some when I look at this, for me, it's like it's the good thing to be because people they are looking Mhm. for it. They are not just they are trying also. They are also in their path where they seeking for that different feelings inside themselves. Mhm. This was a very big surprise to me.
because I had many friends at the time who would tell me, "Oh, Linda, all truth is within you. All the answers are inside." Mm-hmm. And I was so frustrated because they may be in there. I couldn't reach them. There was a disconnect. And by seeking and experimenting with everything available at the time, this was a long time ago, so everything available at the time, I learned what was helpful, what was not. I also, sometimes I laugh, I think, if someone had told me it would take me 16 years to find, I would have said, forget it. I'm going to go out for lunch. I will smoke a cigarette. I didn't want to do it. I thought this is crazy. But do you know what? Now, today I look, I say, 16, what else was I doing? Nothing. It was okay. Do you Yeah. know? It was pretty wonderful. But Mm-hmm. it's true. For many of us, the challenge is to allow the process to live inside and to take the lead. And that involves time. Я, я говорил Линде о том, что сейчас очень много людей, которые то, что у нее ее путь поиска этого самого чувства занял аж 16 лет, а мы живем в то время, когда люди очень сильно так хотят сделать одну медитацию и уже получить просветление и перейти там на совсем другие уровни существования. И в ответ Линда говорит, что на самом деле, если бы ей кто-то тогда сказал, что потребуется 16 лет для того, чтобы найти это чувство, скорее всего, она бы даже и пошла бы на ланч там или занялась бы какими-нибудь другими делами. Но из момента сейчас, когда она смотрит на эти 16 лет, она понимает, что это тот путь, по которому ей было нужно идти, и именно этот путь помог увидеть, получить опыт и увидеть, что действительно ей подходило и что не подходило. К тому же было очень много людей, которые говорили, что все внутри тебя, все, абсолютно все ответы внутри тебя, но в этом как раз-таки пути ее поиска правильных ответов она понимала, что да, все может быть и внутри меня, но я этого не слышу. И вот когда она нашла хроники Акаши, как раз-таки хроники помогли ей найти эти ответы все на свои вопросы. Thank you for your story. It's really interesting to hear that how your journey began, and Mhm. we can see where it uh, came now. Yeah. I have another one question that Oh, I good. wanted to introduce to you. Mhm. First, I will read it in English or in Russian. In Russian, Yeah, yeah, yeah. по-русски. По-русски. Так, следующий вопрос. Могли бы вы объяснить, что именно происходит в этот момент, в тот момент, когда мы погружаемся в хроники Акаши на энергетическом уровне, что меняется в поле человека и как энергия хроник взаимодействует с его собственным энергетическим телом и сознанием? Linda, we all know that there is a subtle, unseen layer of reality, something we may not perceive with our physical sense, but can deeply feel through experience. And when we enter the Akashic field, we seem to connect directly with that subtle dimension. Could you please explain what actually happens energetically in that moment? What shift in our field, and how does the Akashic energy interact with our own energy? Okay. Another wonderful question. Okay. Wh- in this, okay.
in the saying of the pathway prayer process, yeah, what happens is that there is a shift in our awareness, okay? The awareness goes from very immediate and close range to greater. Мгм. We are working with the energy centers from the heart to the throat, third eye, pineal, crown, right? We're working with these upper centers. That dimension that the student is asking about resides at the about 18 inches above the crown of the head. Okay, that's where it is. It is a plane, PLANE, a plane of consciousness. Many will refer to this as the causal body, right? Мгм. This is where Yeah. it's where the unseen meets the seen, right? Okay. In the saying of the prayer, what happens is the trajectory from this moment to that dimension is focused and it's almost collapsed so that I'm not going to go anywhere else. I'm going to go directly to that place. Мгм. Okay. That's what happens. That's what's happening in the saying of the prayer when we make that connection. Мгм. Okay. Когда мы выполняем практику погружения в хроники, допустим, читаем молитву погружения, то мы работаем с нашими верхними энергетическими центрами, начиная с сердечного центра, потом переходя в вишудху, потом в третий глаз, шишковидную железу и дальше уже в коронную чакру. И в тот момент, когда мы произносим все нужные нам слова, энергия передвигается, и не энергия, а именно наше сознание в моменте переносится именно на казуальный уровень. И на этом казуальном уровне, где как раз-таки пересекается вся вот эта вот видимая часть, так скажем, нашего мира и невидимая, именно в этом поле начинают происходить все процессы. Now, the student is asking about the relationship between the human consciousness awareness, yeah, and that sliver, right, Мгм. of energy. As the practitioner makes conscious contact, the contact must be conscious, right, with that dimension. Slowly, there is a fusion. Yeah. Мгм. In the fusion, the human energy connects with the Akashic point of view. Мгм. This can only happen for a human being slowly. So this is why, I will say it, many people that it's like, okay, I will have a practice of working in my record so that I can personally acclimate and fuse with that level of awareness. Okay, and that takes time. In human terms, in energy terms, there is no time. All right, that's another story. But for us humans, it's slower. I don't like that, but it's true because we want it to be reliable, right? I don't want to see the world and be so caught up in the fantasy that it's not helpful. We want it to be helpful, yeah? And that takes a little more time. It takes time. But what happens over time? I have been working in the records now, what? Long time. Okay. 40, I'm 71, let's see, 31 years?
But the thing is, it's been every day a little bit more. Yeah. Мгм. So that in the beginning, I could like maybe touch the hem. Oh, I was very excited. Yeah. I could touch the hem. I could grasp that this was much greater than anything I had ever known. Today, I am, I open my record and the fusion is already underway. Yes. Мгм. And because the record is unlimited, the fusion is unlimited. Yeah. Мгм. Когда происходит это погружение в казуальный слой, то есть в это тонкое как раз-таки пространство, да, так скажем, тонкий слой в другой слой реальности, наше сознание нужно проходить, Mhm. заходить в практику, будучи в сознании, тогда вы сможете получить нужную информацию. Но и одновременно с этим, погружаясь в этот слой, у вас должно произойти такое слияние с этим слоем. И когда это слияние происходит, именно тогда вот меняется или, так скажем, встраивается в человека встраивается то, что ему нужно, да, те ответы, которые ему нужны. И сам процесс этот, он по-разному происходит. То есть иногда происходит достаточно медленно. И Линда указывает, что там, когда она только начинала, это было какие-то касания, да, и чуть-чуть коснулась, что-то открылось, но чем дольше она начинает изучать это, чем дольше уже погружается, вот 31 год она этим занимается, и каждый день чуть-чуть, по чуть-чуть, все больше и больше у нее происходит погружение в этот слой, и сейчас, допустим, намного проще сливаться с ним, да, и быть вот на другом уровне, получать все нужные ответы. All right. Many times students will ask me um, if it is necessary to say the prayer, to follow the instructions. I say yes, Мгм. because it is very easy for the human awareness to be distracted. Yeah. Very easy. Painful. But that is, to be distracted, to be diverted, to go off track. Very, very easy. And by setting up in the prayer, what happens in the prayer is we set up this channel so that direct contact can be made, and it's conscious contact. Мгм. And that is what makes, in my experience, what makes the critical difference is the consciousness of the practitioner. Мгм. Yeah. For sure. Очень много студенты спрашивают именно о том, нужно ли обязательно соблюдать правильную последовательность в молитве для того, чтобы погружаться в хрониках. И Линда всегда отвечает, что это очень важно, потому что самым главным критерием является, насколько человек осознанно заходит в практику. Если он заходит осознанно в практику, то тогда ответы приходят. Но так как наш ум любит отвлекаться, очень много чего нас всегда отвлекает, и именно молитва позволяет пройти по этому, так скажем, по этому пути в нужное нам пространство, в нужный тонкий слой и выстроить нас в нужное состояние, чтобы у нас получилось туда погрузиться. Yeah, actually, it was my next question about like how can we learn to quiet the mind during an Akashic Records session to stop this inner struggle and the feeling that I am just making it all up. Making it up. Yeah. Everyone, Russia, China, India, Brazil, the Philippines, everyone around the world, America, Canada. It's crazy. Everyone says the same thing. Are you sure I'm not making this up? Yeah.
Uh, okay. My experience is that when this question emerges, and it will all the time, yes? In my first book, How to Read the Akashic Record, there is a wonderful exercise. And the exercise is we take a question and we go first to our intuition, our normal place, right? Wherever we go. We go there and we ask the question, we get the answer, we write it down. Then we open our records and we take the same question. Now, what's always fascinating to me, sometimes it's the same answer, Mhm, sometimes it's different. But mhm, we see that in the record, if I were going to make something up, I know what I like. I would like to be tall. I would like to be thin. I would like to be young. I would like to be a millionaire. I would like to be many, many things. I'm not. Okay. And so the way I know I'm in the records are very honest. The records will point out to me my problems, mhm, right? The records always bring the attention back to me. And I don't like that. I want to blame other people. That's human nature, right? Who can I blame? This is, and that's very difficult. Very, very difficult. Because in the record says, what is my part? mhm. Ah! And so the question, am I making this up? I often think, I don't think this is what I would make up. Мгм. Мгм. Я задал ей вопрос о том, что очень часто люди, которые погружаются в хроники Акаши, думает, что как научиться успокаивать свой ум во время работы с хрониками, и перестать бороться с ощущением, что это все, что я там вижу, это просто выдумано. И Линда говорит, что это вопрос, который волнует всех, всех людей из всех стран и задается постоянно. И в ее книге, в первой книге есть упражнение, где она сначала просит записать вопрос на листок и задать его своей интуиции по определенной какой-то технике, получить и записать ответ на этот вопрос, и дальше с тем же самым вопросом уже зайти в хроники Акаши и посмотреть, что будет. Иногда это может быть тот же самый ответ, а иногда это может быть совсем другой ответ. И дело в том, что погружаясь в хроники Акаши, Акаши будут нам показывать не то, что мы хотим, потому что чаще всего, если это просто что-то выдуманное из головы, то ответ может быть всегда удовлетворительным. Но Акаша — это про честность, и из этого поля вы можете получать честный ответ, который иногда может вам вообще не понравиться. Может быть ответ, который укажет вам на какую-то проблему, которую вы бы сами не хотели бы выдумать себе. Поэтому именно в погружении в практику можно увидеть разницу в этих ответах. Вы можете посмотреть в ее книге этот вопрос, точнее эту практику, и воспользоваться ей, чтобы понять, насколько точно, как определить различия между тем, это хроники или это мои выдумки. Yes, beautiful. Thank you for answering that question also. It's really interesting because I know that, like, nowadays I see a lot of people, they have a lot of distractions, information everywhere, and that's why thoughts, they are just coming, 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 and sometimes people can't understand even if it's their thoughts, or they just saw something in social media and just starting to think about it all day. Um, and that's really like let's say, the superpower when you can understand what's yours and what's not yours.
Yes, this is a wonderful idea you have because I often say that the job of the Akashic record practitioner is to know yourself, Mm-hmm. right? And and that includes to be aware what is fascinating to you and like social media. Oh, I love social media. I can lose hours on the TikTok. It's crazy. Do you know? But I do. I enjoy it. And but see, I know that about myself. I know that I am vulnerable in the face of outside hmm, stimulation. Yeah. Mm-hmm. And so when I go into my record, I must have reasonable expectations for myself, right? My mind, I have a mind, my mind loves to solve a problem. Give it a problem. I'm Yeah. like a little, it's crazy. It's funny sometimes. So my mind will look for a problem just to feel important. Between the mind and the ego, it's tough, right? But that's all right. So there are all of these elements. The other thing, though, is that it is helpful for me to know that I will probably not be 100% successful in making my mind be quiet. It's not going to happen. Mm-hmm. And I know there are many people who say, "Oh, of course you can do that." I can't. I've been doing this a long time. My mind is so the idea is not to have the mind be quiet, because the more pressure there is, be quiet, the louder it gets. Mm-hmm. The paradox, yeah. So I have to work with that. As human beings, everyone is like everyone here is still a person Yeah. with everything that goes with that. And that is it's a big challenge when it comes to working in the record. Yeah. It's not impossible at all. Obviously, it's not impossible, but it is a little bit slippery, yeah, especially in the beginning. Mm-hmm. Я сказал Линде о том, что особенно сейчас сложно избавиться от кучи мыслей в голове, потому что мы находимся в постоянном информационном потоке из социальных сетей. И Линда сказала, что она тоже любит посмотреть ТикТок, позалипать там иногда по несколько часов даже. Но путь человека, который изучает хроники Акаши, самое главное, так скажем, в этом пути, это то, чтобы человек научился именно чувствовать себя, внутренне истинного себя найти. И через погружение в эту практику. И в моменты, когда мы погружаемся в практику, невозможно прийти к стопроцентной тишине в своей голове и грузить себя там, пушить тем, что так нужно меньше думать, потому что чем больше мы начинаем думать о том, что нужно меньше думать, тем больше, как бы громче звучит этот голос в нашей голове. Поэтому все мы люди, у всех у нас есть вот этот внутренний голос, который повторяется, да, который какие-то мысли приводит. Поэтому нужно относиться к себе, так скажем, спокойнее и заходить в этот поток. И когда мы уже находимся в этом потоке, тогда процессы будут протекать намного проще. Yeah, thank you for Oh, that question. I thanks. have few more questions if you Of have course, go, time. please. Yeah, I saw Push all the stuff, right? yeah, I saw an interesting question in our chat, and I will Yes. read it for you too.
Dear Linda, do you think that the quality of access to Akashic records has changed in recent decades as the vibration of Earth and humanity has accelerated? Mhm. Я сейчас на русском тоже. I will translate Yeah, it yeah, yeah. in Go Russian. ahead, go ahead. Yeah, Еще it's вот good. вопрос из нашего чата. Хельга задает вопрос о том, что изменился ли качество, так скажем, доступа к хроникам Акаши за последние десятилетия с изменением вибраций Земли и человеческого сознания. Okay. Yeah. Um, I understand the um, the urgency, right? We are living in some very tumultuous times. And part of what is stirring the pot, yeah, is that the vibrationally, every person and every idea, the vibration is stronger and more accelerated than ever before. Yeah. Mm. This has caused not only changes for people, right? This also accelerates, sometimes I think it aggravates issues in other areas, ideas, right? Political ideas. Hi, crazy, right? Many ideas are exploding. The challenges in the economy, the challenges in all across the board, health, economic, political, every area of life for each of us is more demanding, more exacting. And it seems like everything is going so fast, right? And that it's I don't know what. I don't know, we all have our different perspectives on it. But sometimes I think this is not good because it's too fast. I don't know anyone who can keep up. And that's a problem. Okay. However, do you want to go ahead and translate? And Yeah. okay, good. Мы сейчас живем в очень бурное время, когда действительно вибрации Земли меняются, и они переходят на такую очень большую скорость, и мы видим, что во всем мире и в политике, и в экономике везде происходят какие-то изменения, и это, наверное, то время, когда вот эти изменения, идеи воплощаются и реализуются очень и очень быстро, и по мнению Линды, это даже иногда она думает, что это плохо, потому что все идет настолько быстро, что непонятно, как за всем этим успеть. Okay. Now, it is very helpful to remember that to alter vibration, right? Everyone wants to vibrate faster, higher, better, right? Manifest faster, blah, blah, blah. Okay, however, from an Akashic record perspective, it is never helpful to go directly to the vibration. Oh, I make the vibration faster, then everything will be okay. No. We have to go be like, what is pushing the vibration faster? Okay, and that is always our feelings and our thoughts. Our feelings and our thoughts can be
impacted by our relationship with the record. So the more loving, see, this is a spiritual practice, and spirituality is all about love. So the more loving I am, the less anger, the less fear, the less anything with the self-doubt, self-centeredness, and the less of that, then the more love means better, faster vibration. Mm-hmm. Okay. It's okay. So we're going to set that to the side. The other idea that I have found very helpful is that in the last part, like the last 25 years of the last century, so from 1975 to 2000, the world, humanity was in a time of dramatic internal change. And in that internal change, the Akashic record became available for the first time ever Mm-hmm. to secular people like us. Mm-hmm. Before this, I mean, we had to study for 1,000 years. I mean, it was crazy, right? Mystics, scholars, saints, not regular people. So here we are a group of regular people. Okay, whatever that means, but we are. And we have access to the Akashic record for the first time in human history. That is dramatic. It's a huge change. Now, I sometimes am reminded in my records, very funny, yeah? In the beginning of the last century, the 1900s, in the United States, there were many people learning how to make a car. Right before that, we were all on horses, yeah? And so there was Ford and there was Buick and all these different car people. There were many, many, many car people who did not keep up, right? They got all excited about one idea or another. So that many years later, we find there are a handful of very good car manufacturing companies. And there are many more that we don't even know about because they don't exist anymore. They couldn't swim in the river, you know? Mm-hmm. It is my understanding with the Akashic record, we are at the very beginning of a new era. And so everyone's in a hurry. I'm in a hurry. We're all in a hurry. Come on, we're people. Let's go. Anyway, but it doesn't work that way. It's what is persistent, reliable, trustworthy. Because the record becomes alive when people like us make that connection and put words to our experience. And that experience can help someone else. Like profound. It's one soul to another. That is the way this is transmitted, and it's quite brilliant actually. But we'll see in 100 years. Yeah. Because now, but you know what else I just want to say? I know I'm talking a lot, but there's also this when I first started, my first book came out 2009. I thought I was done. I thought, it's enough of that Akashic record stuff. I really had no idea I was at the beginning of a journey. But anyway, at the time, no one knew the word Akasha, Mm. right? And I would call the bookstore and I would say, oh, I have this book on the Akashic record. And they would hang up on me, or they would say, Akashic, whatever. What is that? What is this Akashic record? Now, if you go on the Amazon, I don't know if Mhm. you get Amazon in Russia, yeah? Yeah. And it's so funny. You go on, everybody's got Akashic, and many of these people are my students. Hmm. Yeah. But
But the thing is, the question to me is always the same. What is the most reliable way to make the connection? How do I do this? Do you see as a teacher, as the teacher for the pathway prayer process, I know this is not generic. It's very specific. And we'll see how it goes. Call me in 100 years. I'll be on the other side, but I don't know. Maybe I'll be back. We don't know. It will be revealed, though. Yeah. I don't know if that makes any sense. Do you understand, though? Yeah, Yeah, for you got sure, it. for sure. Okay. Итак, изначально Линда сказала о том, что сейчас очень сильно развита идея именно быстрого изменения своего состояния, быстрого повышения вибраций. Люди все хотят там быстро заманифестировать, но она говорит о том, что все равно абсолютно все требует времени, хоть и сами вибрации ускоряются, да, но ускорение вибраций — это иногда упущение каких-то внутренних процессов, которые человек должен пройти полностью. И как будто бы время даже быстрее двигается, чем мы можем усвоить ту или иную информацию. И для этого, нет, не для этого, а точнее для того, погружение в хроники и вообще духовность — это все про понимание и ощущение этой безусловной любви. И Mhm. когда человек начинает ощущать эту любовь, тогда как раз-таки у него и начинается постепенно повышение своих вибраций. Далее Линда сравнила те процессы, которые происходят сейчас, эм, с моментом, когда в мире начали производство машин, там, в начале 1900-х годов. Изначально она говорит, что вот мы с вами сейчас можем погружаться в хроники Акаши, как мы обычная группа людей, и вот мы с вами погружаемся, но еще там 50 лет назад это было невозможно, то есть сам процесс как будто бы начался только там в 1975 году, и только тогда по чуть-чуть вот этот доступ обычным людям начал открываться, и то есть сейчас мы находимся вот в самом каком-то начале, в зачатке этого периода этой новой эры, когда хроники Акаши и другие духовные практики все больше и больше раскрываются людям. И в сравнении ее как раз-таки с автомобильной индустрией, то, что в 1900-х годах там были Ford, были Buick, которые создавали машины, и немногие люди тогда, не у многих людей был доступ к автомобилям, немногие понимали, к чему приведут эти автомобили и как мы будем на них ездить. Но сейчас мы уже оцениваем там через 125 лет, насколько автомобиль нужная вещь, и уже там на ней многие ездят, да. Многие используют это транспортное средство, даже все, наверное, мы с вами используем это как транспортное средство в нашей жизни. И мы с вами сейчас находимся на том этапе, когда погружение или доступ к таким, к хроникам Акаши и к другим, опять же, духовным практикам, он только-только начинается в нашей жизни. И самое важное, что есть, это передавать от одной души, она сказала, к другой души, передавать эту информацию о том, что это такое, как это работает, как это использовать для улучшения качества своей жизни. И в таком вот через эту передачу будет происходить вот это расширение дальнейшее самих распространения, точнее, самой идеи об улучшении качества жизни через практики. И это, опять же, к чему, да? К тому, что мы сейчас не можем сказать, к чему это приведет нас через там 100 лет, поэтому она говорит, увидимся с вами через 100 лет и посмотрим, что же на самом деле произошло за это время со всеми этими процессами, которые мы с вами сейчас проживаем, и с этими вибрациями тоже. Yeah, that was the beautiful question, your beautiful answer also. Because uh, people like love to hear
that information from someone who are respectful, yeah, who we respect and want. And uh, in that reason, I have the last question for you. Please. That's my question, and perhaps it's not the easiest one, and it's personal from me. You know, Ah, yeah. Uh, I okay. I have noticed that many people who are in their spiritual path Mhm. journey and open themselves to higher knowledge, eventually find themselves in a kind of inner battle between light and darkness, between good and evil. They start diving the world into opposites and strive to take the light side as if choosing a camp. But in my understanding, this separation is an illusion, a deeper level of the game of consciousness. And I think it exists so that a person can fully experience duality until they find and fully realize that everything come from one source and that light and darkness are simply different aspects of the same whole. What do you think about that? And how do you see the nature of this inner conflict and the role of duality in the evolution of the soul? I think you could be the teacher. Okay, this is very good. Um, all right. First of all, what the more we understand where we exist in space and time, okay, as people, humanity, we are at the end. We just finished, yeah? We are Mhm. at the end of 2,500 years of duality. Mhm. Everyone, it was always good versus evil, light versus dark. My God is better than your God. My God has a bigger sword than your God. Okay, we had a good run with that. It's not, it's over though, because as if we look outside, ah, we see this is a struggle both outside and within us. We cannot win. Light, light and dark, they are two sides of the same coin. Yeah. Yeah. So we take the one coin. The new age, we look at the question, what is new about the new age? Aha. What is new is that the inner battle for myself, I notice I can't win. There is no winning. There is no, oh, light wins, oh, darkness wins. No, no, no. It is to recognize these are two sides of the same coin. And then everyone wins, Mhm. you see. So the challenge The challenge is to allow myself as a person to explore the conflict between light and dark, but to not stay there. Yeah. Mhm. Because because no one wins. The good, the evil, no one wins. It's a mess. The spiritual path is ultimately about love. What is the most loving way for me, for you, for any of us here to approach a situation?
How do I love myself? How do I love others? How can I be a presence for love in the middle of a world that says, let's have a fight. Let's go to war. I'm going to get a bigger bomb. I mean, it's like ridiculous, but these are questions as people that until I realized that they are two sides of the same coin, the duality is very real to me. On the other side, it is not real. I'm like, oh yeah, big deal, no big deal. But see, for people who are in it, this is a legitimate foray, juncture on the spiritual path. It Mm. is not the spiritual path, however. You understand? You understand. Maybe 100 years ago it was, but not anymore Mhm. because we are in a different place in time. And we are in the time where we say, oh, I have a coin that has good and evil. And the source of it all. Now we know the Akashic record is not the source. It is the energetic connective tissue from the soul Mhm. to the source. Excuse me. So it's different from that, but so I can recognize, oh, the source has it all. Yeah. The source has both good, it has light and dark, has good and evil. It's all okay. So to put down my weapon, whatever my weapon is, sometimes it's my tongue, sometimes it's my pen, sometimes it's my sword, whatever I have. I put the weapon down and I sit in the knowing. The more I know the truth, the stronger the truth is on the earth. But this is the idea that there is only one power. This is a new idea. It's a Mhm. maybe 100 years old. Maybe. For secular people like us, 25 years. That's not long for Yeah. people, right? We're in for a ride now. Does that help, Emil? Yeah, yeah, I think it's like why I have this question because sometimes when I have discussion with my friends, I see they're too focused on to solve the problems, but in my opinion, yeah, you see that something in the world or in your life, it has a different color, let's say, yet these dark sides. But I think when you put a lot of attention at it, it will like go louder and louder. Get And worse. Yeah. yeah, yeah, and you need to like separate yourself from that problem or from that side and find something good and like put your attention on the better side, and then it all will change. Yes. This is true because where our thoughts and our feelings go, energy follows Yeah. like a little dog. But it does, right? And so what you say is very, very true. So the first step is to get some distance, to detach from the problem enough to let the light of life come in. Mhm. Sometimes it's the problem is so hidden in my shoe, I don't want to tell anybody or, all that stuff. The problem is the secret gets very confusing to Mhm. me and to other people. No, you cannot solve what you cannot see. It's not possible. Mhm. Okay. So that's what we do. So the first part is the detachment. The second part is so we have enough space and the light can come in. So there are two levels. The first is the level of the duality.
good versus evil, light versus dark. Of course, we all want the light to win. Maybe it'll win, we don't know. We don't know. Yeah. Okay. What we do know is that there's more. I know it, you know it. I bet everyone here knows that. There is another level. And the level is to go beyond the pairs of opposites. You Mhm. see, we're going to go beyond that and we will look at this as if it's one coin. Yeah. That is where, if there is power anywhere, there is only power in the moment and there is power in the truth. And the truth is that these are two sides of the same coin. Mm-hmm. For sure. And it's new. So the expectation, like sometimes I think, oh, stop it, Linda. You are all because I can tumble down that road as well. Yeah. And I think, oh, stop it, stop it. But I think, wait a second, this is new. My mother did not know about Mm-hmm. this. My guess is yours didn't either. Yeah. Do you know, no one could say, oh, what about the one source? What are you crazy? We are the first, we are, what do you call this? The bridge generation. Mm-hmm. We are the ones, we were born into the old ideas and we are finding the new ones. This is this is very, very exciting for us all. Mm-hmm. Very exciting. A little confusing though, because you think, well, wait, why do I like the old ideas? Of course you do. You were raised with them. We love them. But there's more. It's not that they're bad. They're not bad. They're not wrong. They got us here. But Yeah. there's more. There is more. This is what, in the Akashic record, what I love is that it is an infinite. That means it never stops. I get to what I think should be the end. I'm like, oh, that's enough. And it's like, wait a minute. No, you're just getting started. Anyway, it's Mhm. so funny. It's funny and wonderful. So Yeah. anyway, I will make a little translation for our audience. please go for it. Go for it. Я задал вопрос Линде о том, что сейчас в наше время, или не то, что в наше время, люди, которые погружаются в изучение какой-то духовности или изучение себя, очень часто сталкиваются с какой-то борьбой сторон, темной стороны и светлой стороны, и пытаются как будто занять какую-то сторону, там, светлую или темную, начинают все абсолютно делить на хорошо и плохо, и для меня это как будто бы погружение все больше в эту иллюзию, да, в эту матрицу, в которой мы находимся, для того, чтобы так, путь души, для того, чтобы еще человек пришел к тому, что все есть единое целое. И мне было интересно услышать мнение Линды на этот счет, и она со своего мнения сказала как раз-таки, что действительно есть и хорошая сторона, и плохая сторона, дуальность, да, но это все стороны одной монеты. И нужно для того, чтобы а, пройти по своему духовному пути, обязательно нужно научиться понимать, что это монета, и у этой монеты есть стороны, и отделять себя от этой монеты в нужные моменты, а не быть погруженным в выбор чего-то одного и настаивать только на что есть что-то хорошее исключительно, и есть что-то плохое. Мы сделаем еще перевод этого видео, там более подробно выложим на YouTube, обязательно вам скинем ссылку, там будет более подробно весь перевод того, что мы сегодня обсуждали. Не хочу сейчас задерживать Линду, поэтому буду уже с ней прощаться и с вами прощаться, дорогие друзья. Благодарю всем, что вы сегодня присоединились к нам. Linda, thank you for to this beautiful conversation. Every time we meet, your words bring so much clarity and warmth, not just for me, but for everyone who follows our work and studies the records. Your presence is always a reminder that spiritual knowledge can be simple, grounded, and full of love. Thank you for sharing your wisdom, your energy, and your time with us today. Thank you. Thank you.
It is my deep, deep pleasure. I love you all so much, and I am so honored to be with you today. Thank you, and thank you for these fabulous questions. Yeah, It's very exciting. it's So true honor thank you. to connect with you again. Thank you. Yes, Have a nice same day. here. Same here. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Bye.